freezing cold, so I wanted to have soup like every day. So coming back here, we're going to make a soup for you. I want to introduce Erica. She is our Spanish language instructor. Hopefully we can make a fun, healthy soup today. Gracias, Steve. Es cierto, ahorita durante esta temporada estuvo muy frío. Aquí en el sur de California no nos da tanto frío, pero sí nos pegó unos cuantos días, ¿verdad? So eso nos dio esta idea de cocinar una sopa de lentejas muy deliciosa que es perfecta para esos días fríos. So les queremos preparar esta sopa a ver cómo nos sale. So the soup we are making today is lentil soup. It's going to be packed with protein, even though it does not include meat into the recipe. So the things that are going to be in the recipe are a mirepoix. So a mirepoix is a French word that just means a trio of 3 different vegetables. It means there's onions in it, there's carrots in it, and there's celery in it. And you can also include parsley into that mirepoix. La sopa que vamos a preparar hoy contiene lentejas. Y las lentejas son maravillosas porque contienen mucha proteína. Aunque no le vamos a agregar carne, las lentejas son perfectas. Lo que dijo Steve es una palabra francés, dijo que es una comida à mirepoix. Y eso dice que contiene 3 diferentes ingredientes. So, lo que más va a salir en esta sopa son los tomates, la zanahoria, el apio. Y luego vamos a agregar cosas como cebolla y perejil para darle más sabor. So, with lentil soup, the one thing to remember about lentils is that every once in a while you get a little bit of rocks in your package of lentils. So you want to put them in a strainer, you want to look through them, make sure you pick out those little rocks. They come in all different shapes and sizes. We have red lentils and we have green lentils. Also packed with fiber and they're packed with protein. Es cierto, Steve. So, acuérdense que cada paquete de lentejas viene con piedritas, so hay que enjuagarlos bien y escurrirlos para asegurarnos que sacamos todas esas piedritas. Y otra cosa de las lentejas es que vienen en diferentes colores, así es que van a ver colores como anaranjados, rojos, verdes, como los que vamos a usar hoy. Y no se preocupen, todos saben igual, nomás son de diferentes colores que a veces uno tiene un poquito diferente nutrición. Otra cosa maravillosa es que tiene mucha fibra, tiene mucho hierro y mucha proteína. So another cool thing about lentils is that they don't need to be pre-soaked or pre-cooked before you put them in a soup. You can put them in when you put the other vegetables in, and they'll cook through in about 20 to 30 minutes, and then you'll have a hearty soup at the end. In just 1/4 cup of lentils, you're going to get 15% of your iron for the entire day. So if you extrapolate that out, about 1.5 cups of the lentils will give you your iron for the entire day. You don't even need to go near any meats. So, es cierto, Steve. Ahorita nos gusta comer muchas lentejas porque es algo más rápido que frijol negro, frijol pinto, porque no se tienen que dejar en agua por mucho tiempo antes de cocinar. Solo se enjuagan y se pueden poner en la olla. Otra cosa que nos encanta de estas lentejas es que contienen mucha fibra. En 1/4 de taza de lentejas contienen 7 gramos de fibra. Eso es maravilloso. Quiere decir que en 1,5 tazas uno ya va a recibir toda la cantidad de fibra que uno necesita para el cuerpo. Okay, so we're going to get all this chopped up. It's going to be all ready to put in the soup. We're going to take the rocks out of the lentils. Come meet us back here and we'll make a really healthy, hearty, fun soup. Ahora comienza la diversión. Ahora vamos a cortar todo, picar todo, quitarle las piedritas a las lentejas. Vamos a tener todo preparado para ustedes cuando regresen. We want to do medium heat because we want these vegetables to sweat pretty quickly because the lentils will not take that long to cook. So first things first, we're going to put about a tablespoon of olive oil in, just to coat the bottom of the pan a little bit. And then once that gets hot,
we're going to put in our hard vegetables. So that means we're going to put in onions, we're going to put in carrots, and we're going to put in celery. So as soon as that starts to thin out a little bit, which it's already starting to do, we're going to put in our onions, carrots, and celery. So lo que Steve hizo ahorita es, le agregó 1 a 2 cucharadas de aceite de olivo y primero queremos agregar las verduras duras, que sea la cebolla, la zanahoria y el apio. So tenemos ahorita cocinando las verduras a fuego medio. Queremos hacer eso porque las lentejas, ya cuando agreguemos el caldo, el jugo, se va a cocer muy rápido. So we want to stir all the vegetables together so that the oil is evenly coated all around the vegetables so they cook evenly. And then we're going to cover it and let them sweat a little bit. And then we're going to put the lentils in as soon as they start to brown a little. So lo que hizo Steve ahorita es, se mezcló todo para asegurarse de que el aceite de olivo remoje todas las verduras. Va a dejar ahorita que suden un poquito con la tapadera y vamos a esperar un poquito que se pongan cafecitos. Okay, so we're putting tomato paste in here because the vegetables are starting to sweat. They're going to add a little moisture to this tomato paste. It's going to coat all the vegetables. It's going to add a flavor called umami. And that's like a savory, it's a savory flavor without being salty. Lo que hizo Steve ahorita es le agregó una pasta de tomate y esta pasta de tomate se va a remojar con todas las verduras y lo que va a hacer es le va a dar un sabor que se llama umami. So, ese sabor lo que hace es lo que hace esta pasta es de dar un sabor delicioso, pero sin ser salado. Okay, so the vegetables have been sweating for about 8 minutes. Now I just put in garlic, we're putting in parsley, we're putting the lentils in now, and I'm also putting in 2 bay leaves to flavor the broth. So ya las verduras han estado sudando por unos 8 minutos. Steve le agregó ahorita el ajo. Ahorita Steve está agregando hojas de laurel, 2 hojas de laurel, y le vamos a agregar este perejil también. Okay, so you're starting to hear like a little crackle from these lentils, so we're going to put all the liquids in now. So we're going to start with tomatoes. This is just crushed tomatoes. You can get any crushed tomatoes. We're making an Italian lentil soup right now, so we got Italian chopped tomatoes. So Steve lo que hizo ahorita es le agregó tomates. So el tomate, uno puede usar el tomate que uno use, puede picar su propio tomate, pero como nosotros estamos haciendo estas lentejas estilo italiano, estamos usando este cartón de tomates que es italiano también. And now we're going to put the broth in, and we're going to cover it. We're going to cover all the vegetables with the broth. Solo le vamos a agregar el caldo. Esto es caldo de verduras y vamos a cubrir todas las verduras y las lentejas. But we're also going to put in about half of this worth of water because the lentils are going to absorb a lot of this broth, and we want them to. That's good, but we also want a little bit we want it to be a little bit more soupy so we can actually have soup and not just lentils. So, también vamos a agregar como mitad de ese cartón, vamos a agregarlo en agua porque queremos asegurarnos que es más como caldo y sopa en vez de como una cacerola que no tenga suficiente caldo para saborearla bien, ¿verdad? Okay, so now all the broth is in, the water's in, now we're going to spice that watery brothy mixture. So ya pusimos el caldo, están todas las verduras y las lentejas, ahora vamos a poner las especias que es lo que nos va a dar tanto sabor. So that means we're going to be putting in oregano, we're going to be putting in black pepper, we're going to be putting in garlic powder. We already put whole garlic cloves in. Now we're putting in garlic powder. Red chili pepper, just a little bit to give it a little spice, and a little bit of soy sauce. So the reason we're putting soy sauce in is because soy sauce is going to add a savoriness, an umami-ness to this without adding just plain old salt to it. Okay, so agregando las especias es la parte más importante para mí, porque es lo que nosotros podemos jugar con las especias que tenemos en casa y ahí ver si tenemos que agregar mucha sal o poquita sal. So le vamos a agregar polvo en ajo,
Steve le agregó el orégano. Yeah, no, we can do it later. Y también le vamos a agregar, Steve le va a agregar sal de soya. La sal de soya es algo maravilloso porque también da ese flavor, sabor de umami, como dijo Steve. Y eso le va a dar un sabor sin tener que agregarle sal. So the key to putting soy sauce in anything really that's not an Asian dish is, for the reason that I talked about earlier, is to put in enough so that it enhances the flavor of something, but not enough so that it tastes like soy sauce, because soy sauce has a very flavorful flavor profile. Sí, como la So we're sal. going to put in probably like 2 tablespoons. Le va a agregar como 2 cucharadas porque no quiere que sepa a sal de soya, solo quiere que le dé ese sabor para aumentar los sabores de todas las verduras y todas las especias. And as soon as we put it in, as soon as we put the soy sauce in, we want to stir it around because we don't want the thing that the soy sauce is touching in there to taste like soy sauce. We want to get it incorporated into the entire thing. Steve ahorita mezcló todo. Me lo mezcló porque dice que quiere que toda la soya, That's good. que no solo se quede en las cuantas verduras que tocó, quiere mezclarse todo. So we're putting in chili flakes. We're just going to add a little bit of heat to it, not that much, probably like a teaspoon and a half. So, estas escamas de chile son maravillosas y en mucha comida italiana se incorporan estas escamas de chile. So, en esta sopa va a ser deliciosa. Pero acuérdense que si no les gusta tanto el chile, entonces no le pongan tanto. Okay, so it's boiling. As soon as it starts boiling, we want to put the kale in. So we're putting the kale in because it's really not going to add any flavor to this dish, but it is going to add a ton of nutrients. So kale's basically the most nutrient-dense thing that we could be eating. So we want to add this into like whatever we can because it doesn't really have a strong flavor. But cooking it this way in soup means that even the broth will have the nutrients from the kale. Sí le agregó ahorita el col rizado. Ese col rizado es maravilloso. No le va a agregar mucho sabor a esta sopa, pero sí le van a salir toda la nutrición. Todos los nutrientes van a caer en esta sopa, se va a mezclar en el caldo con todas las otras verduras y es lo que queremos. Okay, so the soup is ready. I wish that there was some kind of device that could transport this smell to you guys that are watching right now, because it is outrageous. I'm going to put a portion for one person into this bowl, and that's going to be about 200 calories this here with a little bit of broth. And like my grandma used to make me lentil soup, I would put a little Parmesan cheese on top with a little bit of cracked black pepper. It's going to be delicious. I can't wait to eat it myself. Wow, eso suena delicioso. Ojalá y tuviéramos una máquina para que ustedes puedan ver, oler esta olla, lo que está saliendo de esta olla. No podemos esperar a comernos esta cena, pero yo, siendo latina, me encanta el chile, yo le voy a agregar unas poquitas más escamas de chile y Steve le va a agregar queso. It's too hot still. 20 minutes I've been doing this. Si me quemo es culpa de Steve. Grandma would be proud.